ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈరోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Good morning. How are you all students? I know pandemic since couple of years, everybody is so tensed up, so much of anxiety, right? The exams will be in month of May, 10th board exams. Everybody has so much amount of anxiety. Exams ఎలా రాయాలి, సిలబస్ ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నాం 2 ఏళ్ల నుంచి. 9th నుంచి 10thకి వచ్చేసాము. బట్ ఈవెన్ దెన్ ద పోర్షన్ హ్యాజంట్ ఎట్ కంప్లీట్. స్కూల్స్ గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నాయి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నాము. ఫిజికల్గా అటెండ్ అయితే క్లాసెస్ బాగా అర్థమవుతాయి, మన ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి టీచర్స్ పట్టేసుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ ఆన్లైన్లో అర్థం కావట్లేదు, ఎలా? ఇలాంటి యాంగ్జైటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది పిల్లలందరితో పాటు, ఈవెన్ పేరెంట్స్కి కూడా చాలా యాంగ్జైటీ ఉంది. బట్ బిలీవ్ మీ, ట్రస్ట్ మీ, యాంగ్జైటీ అస్సలు వద్దు, టెన్షన్ అస్సలు పడద్దు. బికాజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, సిలబస్ కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది. అది ఇంకా క్రిస్టల్ క్లియర్ గవర్నమెంట్ మనకు డిక్లేర్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బట్టి మనం విల్ గో అక్రాస్. ఓకే, సో వాట్ ద టైం అనుకున్న ఈ టైంలో మనము దీన్ని ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకుని మనము ఎలా చదువుకుందాము, ఆడుతూ పాడుతూ భయం లేకుండా ఎలా సిలబస్ని కంప్లీట్ చేద్దాం అనేది మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఐఎమ్ పద్మశ్రీలత. ఐఎమ్ హియర్ టు టీచ్ యూ సోషల్ స్టడీస్. సోషల్ స్టడీస్ అనగానే ఫస్ట్ ఒక రకమైన డ్రై సబ్జెక్ట్, భయం వచ్చేస్తుంది, ఎంత చెప్పినా బోర్గా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? నేను కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్ ఐ యూస్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. బట్ ఐ హ్యాడ్ గుడ్ టీచర్స్ who taught me social studies very well and I remember very well. Now, ఇవాళ నేను I'll try to do the best thing for you all to understand social studies very well. Every chapter is important in social studies. Unlike other subjects, you will have almost paper 1 and paper 2 in social studies. We have geography and economics in paper 1 and history and civics in paper 2, right? You have 11 chapters in paper 1, very lengthy. But don't worry. First, what we will do is we'll pick up the most important topics which are a bit difficult, so that we'll have some ample of time, we'll understand the concepts better and fix up them in the brain. ఎలా అంటే జెరాక్స్ కాపీ తీస్తాం చూడండి మనము, విల్ హ్యావ్ దట్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ ద మైండ్. ఇప్పుడు మేడం చెప్పే పాయింట్స్ రెగ్యులర్గా క్యాజువల్గా నేను చెప్పేవి, నేను చెప్పిన కాసేపు జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ without any diversions. Focus the 20-25 minutes what I am going to teach, you will get it across. No diversions for this 20-25 minutes across. Today I am going to teach you about production and employment, which is the 3rd chapter in paper 1 of social studies of 10th class 10. Now, production and employment. You know, in my school, what I used to tell to all my students, the name of the lesson, production and employment, the name of the lesson has whole of the gist of the topic, the whole of the gist of the lesson is being instilled, imbibed in the name of the lesson. What is this production and employment? The names are very triggering, very lovely, but what is this? Why should we read a production and employment in class 10? Is it necessary? Because of class 10 we get into sciences or get into either into engineering or medicine, other things, but why production and employment? Believe me, whatever stream you take, you should mandatorily get across production and employment. You understand these basic things, then you will be able to take a proper decision even at your higher stages and all.
Now coming back to the lesson, production and employment. Only 2 words, right? Production and employment. So if you get it across simple, మనం తెలుగులో అనుకుంటే ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి, ఈ రెండు కలిపితే మనం ఇవాళ లెసన్ ఎందుకు చదువుకోవాలి మనము, అసలు ప్రొడక్షన్ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాము, ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్మెంట్. I'll define you every small thing and divide the whole of the chapter into smaller chunks. చిన్న చిన్న భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకొని కట్ చేసుకుని మనము అర్థం చేసుకుందాం. Now coming back, I said production and employment. What is written here? See this, production. To create something is production. ఏదైనా చెయ్యటం, ఉత్పత్తి, ఒకటి కొత్తది ఒకటి ఏదైనా చెయ్యటాన్నే మనం ప్రొడక్షన్ అంటాం. ప్రొడ్యూసర్, సినిమా ఒకతను ప్రొడ్యూస్ చేశాడు, ఏం చేశాడు, ప్రొడ్యూస్ చేశాడు, ఒకటి చేశాడు. సో వాట్ యు మీన్ బై ప్రొడక్షన్, ఒకటి చెయ్యటం, ఒక ఉత్పత్తి చేయటాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్. గాట్ ఇట్ రైట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్. వాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉద్యోగం చేయటమేనా, ఉద్యోగం చేయటం అనేదే కాదు. The reason I am telling you in your mother tongue is because it will be very easy for you to connect the topic very easily. Unlike in the school atmosphere, I will not communicate, I will not say only in English, because even connecting in the mother tongue becomes even more easier. Now coming back to the word employment. Employment అన్న మాట వినగానే what triggers to our mind, what gets to our mind, what is that we get across? ఉద్యోగం చేయటము. No, it's not that. That also comes under employment. But what do you mean by employment? Employment says only one thing, to do work. It might be any work. It might be agriculture. It might be an IT professional, or it might be whatever you want. Anything to do a work is always called as employment. So what is it we are going to talk about in this topic? Production and employment. So I think, let me tell it once again very clearly, production is nothing but to create something is production. Get these words very clearly. You might get as an 1 mark answer or anything, you will get it as a fill in the blanks or anything. You should not get confused. ప్రొడ్యూస్ చేయటం, ఒకటి ఉత్పత్తి చేయటాన్ని ప్రొడక్షను అంటాము. ఆ ఉత్పత్తి చేయటానికి మనం చేసే పనిని ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాము. గాట్ ఇట్ క్లియర్? When you do the employment, when you do the work, you produce something. So what are we understanding here? What are the ways we can do the work? What are the ways we do the work to get a production? So production and employment, both of them are interlinked with each other. Both of them are interlinked with each other. And what are the important topics? You have a prolonged, a bigger lesson. So but what are the important topics that you should cover in this lesson? There are so many topics, but precisely because of the very minimal amount of time what we have, and because of the anxiety which is really mounting in us, the exams are already from May. So what are the important topics to be covered in production and employment are GDP. I'll explain you in detail as well. GDP, what is GDP? Gross domestic product. And the other one is different sectors of economy, and how do we differentiate between organized and unorganized sector, and what is an organized sector and what is an unorganized sector. And understand the graphs, the pie charts better. In your board exam, you are given graphs which are there in the textbook. The graphs are not being picked up from outside the syllabus. No, they don't do that. You have the textbook. My sincere and humble suggestion to all my wonderful, vibrant, joyful, cheerful students is only one thing. Go through the textbook once. The anxiety will automatically come down. There are certain amount of graphs, certain amount of pie charts, certain amount of illustrations which are given in the textbook. Go through them, understand them. It's given very clearly, and please do follow these videos for you'll understand the chapter even more better. Now coming in detail, you understood the definition of production as well as employment. Now coming to the one of the most important topic, what is gross domestic product. What is this gross domestic product? It sounds very tricky. వింటూనే వచ్చాము, ఇది చాలాసార్లు విన్నాం. జీడిపి అంటే ఏంటి, వినటానికి చాలా బాగుంటుంది. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్? ప్రతి మనిషికి వాడు సంపాదించుకునే దానికి వాడు ఒక ధనికుడా, పేదవాడా, బిలో ద పావర్టీ లైన్ ఉన్నాడా అని చెప్పేదే మనకి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. అంటే for any person which defines their income level, whether the person is the rich, or in other words have not,
poor or even below the poverty line, which says us this. It's a gross domestic product which gives us the clear picture of a person's income. All the persons, all the sectors put together, all of them form as an economy. So the country's monetary indicator is nothing but gross domestic product. What did I write here? Country's income indicator. Just go through this. Country's income indicator. So what is gross domestic product? Gross domestic product is nothing but country's income indicator. And otherwise, what do you call it as? Monetary value of all finished goods. Monetary value of all the services and the goods is also called as gross domestic product. I'll give you a small example. How do we know gross domestic product? Very simple example I'll tell you. You must be going out, you'll be having your friends, peer group, you'll be seeing so many persons living in your colony and with you and all. So how do you understand that person is rich, that person is poor, they are haves and have-nots? How do you understand these things? A person moves in a very expensive car, wears all expensive accessories, wears all branded clothes which are really expensive, and some other person who cannot really afford all those things, he gets into a mid type of car. A person who is rich probably might be moving in a Mercedes Benz, other person might be moving in a Hyundai Accent. I'm just trying to differentiate this. I'm not with the brands of the cars and all. I'm just trying to make you understand the differences of the rich and the poor. How do we identify them? Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. So some of them might be going on a cycle or some of them might be going on an auto. What do we understand by all these things? We understand either the person who is getting into the car, what is his financial status or his economical status, or the person who is moving in an auto, or the person who is getting in on a cycle. So what does this convey? It conveys their economical status. So which decides conveying this economical status when all the services and all the goods of all the people in whole of the country put together, we does that. What is that called as? It is called as gross domestic product. I think you're getting it. That is called as gross domestic product. And now for understanding this gross domestic product, we should understand what are the ways we have production and how is the employment being generated and how do we get across this gross domestic product. You understood what is gross domestic product, but what are the services which are being taken into consideration? మనకు అర్థం అవ్వాలి కదా. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే అర్థం చేసుకున్నాము, కానీ ఆ మనుషులు ఎవరు చేసే పనులు, ఎవరికున్న ఇన్కమ్, ఏం చేస్తే వాడు ఉత్పత్తి ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. And so understanding this gross domestic product even in better to understand that what should we go across? We should always go across only one thing. What was that? Understanding the different sectors of economy. You have so many sectors of the economy. What are the sectors of economy? Primary, secondary and tertiary. We have primary sector, tertiary sector as well as the secondary sector. And what are these sectors? How, on what basis these sectors are being divided? Is there any valid thumbnail that these sectors are being divided? And what is this? The reason whole of the economy is divided into three sectors is for us to understand even more better how are the monetary issues being generated, or how are the goods and services being generated. For us to understand this better, whole of the economy is divided into three sectors. I think this is very clear now. Let me put it across even in your mother tongue. మనము చేసే ప్రతి ఉత్పత్తి పని మనకు అర్థమవ్వటానికి, అది మనం ఏ విధంగా చేసుకుంటే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది అని మనకి తెలియటానికి మనకి 3 భాగాలుగా ఎకానమీని డివైడ్ చేశారు. వాట్ వాజ్ దాట్? ప్రైమరీ సెక్టర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెక్టర్, సెకండరీ సెక్టర్ ఇస్ ద సెకండ్ సెక్టర్ అండ్ టెరిటరీ సెక్టర్ ఇస్ ద థర్డ్ సెక్టర్. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలుసా మీకు? ఐ విల్ టెల్ యూ ఏ స్మాల్ హింట్ ఆల్సో. ప్రైమరీ ఫస్ట్, సెకండరీ సెకండ్ కాబట్టి సెకండరీ సెక్టర్, టెరిటరీ టీకి థర్డ్ వస్తుంది కదా, టెరిటరీ సెక్టర్, రిమెంబర్ దిస్.
అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ప్రైమరీ సెక్టర్లో ఏమొస్తాయి, వాట్ ఈస్ దట్ వీ గెట్ అక్రాస్ ఇన్ అవర్ ప్రైమరీ సెక్టర్. Primary sector, simple thing, there is nothing. To understand these activities, primary sector is nothing but, where nature plays a dominant role. ప్రకృతికి మనం ఎంత క్లోజ్గా వెళ్ళి ప్రకృతితో ఎక్కడైతే మనం కనెక్ట్ అయితే చేసే పనులన్నీ ఉంటాయో, దే ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రకృతి అయినా మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది, వ్యవసాయము. వీ కనెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ మోర్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మైనింగ్, ఫిషరీస్, forestry, all these things as well come under primary sector only kada, because all these things are connected to the nature. So what is playing a dominant role here? Agriculture is playing a very dominant and a prominent role, where agriculture and where nature, where more the nature is connected to us, where nature has a dominant role, as a prominent role, and that sector, what is it called as? It is called as primary sector. So మీరు అందులో ఒక అగ్రికల్చర్ ఒకటే అనుకోవద్దు. You tend to get even some of the objectives, you tend to get some of the pictures in the exam where you can connect yourself. Somebody is doing a mining, somebody is working in a forestry, mining, fisheries and all these things. Don't confuse and don't put them in some other sector, because agriculture, mining, fisheries, all forestry, all these things come under which sector? Primary sector. Right, got it children. So where nature plays a dominant role in the production, what are they doing? They are producing, aren't they giving something? వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసి పాడి మనకి పండించి తీసుకొచ్చి ఉత్పత్తి చేసి మనకి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ కల్టివేటింగ్ పాడి అండ్ గివింగ్ అస్ రైస్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్. సో వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? ఆర్ దే ప్రొడ్యూసింగ్? సో ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ద ఫస్ట్ సెక్టర్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఈజ్ primary sector. Primary sector angane primary, first thing remember, how many sectors of economy are there and define them with the examples is one of the question which you will get across. So what is the most important things you will say? Yes, the first important sector is the primary sector, wherein we have agriculture, mining, fisheries, forestry, poultry, all these things come under the primary sector. I think it's very clear now, students. Now coming back to the next sector, which is called as the secondary sector. What is secondary sector here? You have industries. You have in the industries also, again you have a categorization. You have small scale industries as well as cottage industries, large scale industries, small scale industries, as well as even cottage industries. What are these cottage industries, small scale industries, large scale industries? What are these? ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి మనకి సెకండరీ సెక్టర్లో వస్తున్నాయి, సెకండ్ ప్లేస్లో. అండ్ వాట్ ఆర్ దిస్ ఇండస్ట్రీస్ అక్రాస్? సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇట్ మైట్ బీ హ్యూజ్. మీరు అందరూ టీవీ చూస్తూ ఉంటారు. యూ ఆల్ మస్ట్ బీ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇన్ ఏ మొబైల్, యూ మస్ట్ బీ వాచింగ్ ఇన్ ఏ ల్యాప్టాప్, యూ మస్ట్ బీ వాచింగ్ ఇన్ అన్ ఐప్యాడ్, యూ మస్ట్ బీ వాచింగ్ ఇన్ ఎ ట్యాబ్. These all are being produced. Where are they being produced? In an industries. So all these things are called as industries, where you have, so obviously all the industries come across under which sector? Secondary sector. Don't think only large scale industries, you get even small scale industries as well as even cottage industries. All the way the things are being produced on this industrial sector, this is the second sector of the economy, which is the most important sector, and it is your secondary sector. Now we understood a primary sector as well as a secondary sector. Now what is this tertiary sector? Tertiary sector is nothing but the service. Tertiary sector is otherwise called as even service sector. Why one more name for tertiary sector? I will explain, you don't get confused. We already have three sectors: primary sector, secondary sector, and now tertiary sector. Why is tertiary sector called as service sector? Have you ever thought about it? You must have learned this in your textbook, you must have come across this. Why is tertiary sector called again as service sector? And what is the reason for this? Because where all the services are being done, for producing a thing somebody has to service, somebody has to do some job, somebody has to do some service for doing all these things. For examples, I will tell you in service sector what are the examples: hospitals, telephone exchange, postal services, IT sectors and hotels. All these things come under which sector? Tertiary sector. What are they doing?
What are they doing? They are doing their service. You get into a hotel, what do? They do some service to you, right? You all end up go to hotels and all in your holidays with your families and all and eat their yummy dosas, right? I know this is one of the most important fine cuisine everybody loves. You go to a hotel, then what really happens there? They are doing service. They are giving you something to eat. You want that. So don't you think it's a part of a service? They are giving a service in a hotel. You go when you're sick, you go to the hospitals, and the doctor is giving you proper service. He's treating you. He's giving a prescription and all. And after that, the nurse also goes. So all these things, all these people, what are they doing across? They are doing service. So what are the most important things in the service sector? You got it. So because everybody is doing service, we call tertiary sector as service sector. Now let me come across. There are three sectors in the economy. Primary sector. Primary sector means what? Agriculture. Not only agriculture, the works where the nature plays a dominant role, or where you are connected to the nature. All the activities which are connected to the nature are called as, which they all fall under primary sector. Agriculture, mining, poultry, fisheries, etc. Okay. And now the second sector is secondary sector. What are those? Industries, small scale, large scale, as well as cottage industries. Now last but not the least, the tertiary sector, which is otherwise called as what? Service sector, right? Service sector. So where we get services, we derive out of services. All these sectors put together, they are called as the three sectors of the economy. Until and unless you don't understand the activities of these three sectors, believe me students, my dear students, you will never be able to understand the gross domestic product. You will not be able to understand the gross domestic product. For us to understand all these three gross domestic product, we need to have a crystal clear picture of all these three sectors, the primary sector, the secondary sector, as well as the tertiary sector. So got it, I think. Okay. Now industrial sector, where goods are produced using tools or machines. Where industry, how do you understand industrial sector? Where goods are produced by using machines and tools is called as manufacturing. Where we get, for example, large scale and small scale industries as well as cottage industries. Now coming back to the service sector in detail, activities that don't directly produce a good. Activities that don't directly produce a good, but they produce services. Because of the service, what is being done only? We get that output. So obviously activities that don't directly produce a good but produce services are called as tertiary sector or otherwise service sector.